So, Chaitanya Charitamrita, the context of Ratha Yatra. Krishna comes to Vrindavan. Gopis are saying, why? Vrindavan is your house, that's why. And how could you forget Braj? So we're hearing about this. The Brajavasis, they have one speciality. Our acharyas explain. All the forms of Krishna. The best is Krishna as his form, playing the flute as a gop, cowherd boy. Amongst all Krishna's forms, the best is his form as human being. Especially, his three-band folds form. And also Krishna is ornamented by a garland made by the gopis. And also he has the peacock feather on his head. He has the flute in his hand. Beautiful form, unprecedented form. And he's captivating, calling the gopis like this and captivating their heart. Shastra explains, when Krishna left Vrindavan, he didn't bring two things along. He left two things behind. What? Peacock feather and his flute. So why does Krishna use the flute and the peacock feather? Actually, the peacock feather represents the celibacy of Krishna. Because people say, like rumors say, like the peacock never associates with the peahen. The peacock dancing while he's dancing, he like throws his like semen, and the peahen just take it, and then she becomes pregnant and babies come. Like not associating, just like not touching. So Krishna uses peacock feather. There are many reasons, right? But there are other reasons, but one of the reasons that Krishna in Braj, he is showing his celibacy, how he is celibate. In the Srimad Bhagavatam, in the context of the Rasa Lila, Srila Shukadeva Goswami Pad described also in some verses about like Avarodha Saurata. This verse explains how Krishna also, he is celibate. So this is one reason why Krishna used the peacock feather. Second reason, our transcendental Vaishnava poets also describe because the name of Srimati Radhika is in the peacock feather. Actually, in this way, Krishna is preaching the glories of Srimati Radhika in this world. Srimati Radhika is not unchaste. Jatila Kutila tried to prove that Srimati Radhika is not chaste and trying to say she's unchaste, but chaste. But Krishna
with the peacock feather, which has the name of Srimati Radhika on, Krishna is actually proving, look, Srimati Radhika, she is the best of all the chaste ladies. All chaste ladies, they are bowing to the feet of Srimati Radhika and praying to her lotus feet. All of them. Uma, Sati, Shachi, Chandrakumini, Anuswa. Even Anuswa, Arundhati, all the chaste ladies, famous chaste ladies, described in the Shastras. The best of all these chaste ladies is Srimati Radhika. Srila Bhaktivinoda Thakur wrote in the Kirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur said how Srimati Radhika, she is ramana-siromani. Amongst all the chaste ladies, women, she is the crowns and jewels, the best of all of them. In the pastimes in Braj, we see that Jatila and Kutila, they try to prove and to that Srimati Radhika is unchaste, but they always fail. In the Puranas like Brahma Vavarta Purana and others, in other Puranas, we see this katha. We can find these stories. In the Garga Samhita also. In other Puranas also, it says that once Jatila Kutila, they announced that Srimati Radhika was unchaste. And then Srimati Radhika was really upset. So Srimati Radhika was alone with Krishna. Then Srimati Radhika said, Govinda, I don't want to go to stay in this material world. Because here in the material world, everyone criticizes me. This will not be good. So I don't want to stay in this material world. Srimati Radhika told Krishna, I want to go back to the transcendental world. Then Krishna said, Hey Radhe, my Lila here is not yet finished. I came here for a specific time, determined, and still I have to do some things. Shastra explains, when Krishna comes from Goloka Vrindavan, he stays in this world for a specific time. For some specific time he stays here. How many days? 125 years. Like for example, for Ramchandra is 11,000 years doing his Lila here. Chaitanya Mahaprabhu stayed 48 years. But Krishna stayed in this world for how many years? 125 years. Ramchandra 11,000 years. 11,000 বছরের কথা বলা হয়। কেন ভগবান তার লীলা কতদিন পর্যন্ত করবেন তিনি আগে থেকেই তিনি নির্ধারণ করেন। So God always stays at a specific time in this world, like a determined amount of years. After the Lila is finished, then he goes. Like for example, it's written in the Constitution of India that, for example, a person stays in a post, for example, president post, for 5 years. Maybe you can be re-elected and again take that position one more time. Otherwise, you have to go out of that position after like 4 years or 5 years. All the trustees, the institutions, they have this. And you understand? Like for example, the director will be for a specific time. Do you think you're a president and for as long as you want? No.
Do you understand? জজ বলছে বলে এটা কি ওর বাপের সম্পত্তি হ্যাঁ বলে আপনি সাইন করে দিয়ে সবকে ঢুকিয়ে দিবে হ্যাঁ Like even though you're the president, উত্তর দিতে পারে এটা কি you don't have all the powers. হ্যাঁ সম্পত্তি হচ্ছে ট্রাস্ট সমিতি So the power is in the institution, and the president is the president for a specific time. He's elected by the institution to stay for some time. He's like a member also. আজীবনের সমস্ত সদস্য বলা যায় সদস্য হতে পারেন পার্মানেন্ট হ্যাঁ Permanent member. মেম্বার হতে পারে কিন্তু কতগুলো যে এক্সিকিউটিভ মেম্বার যে পদ থাকে But the post of executive members, it's for some specific time. For example, maybe he'll be the president for 3 years or 5 years. সদস্য পদকে আপনি যদি বলেন যে আমি এই সদস্য পদ আজীবন সদস্য পদ নিতে পারি Maybe sometimes can be life member, like member, আজীবন সদস্য পদ like when Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj was president. Okay, maybe someone can be lifelong in that post. হতে পারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট যে পদ বা এক্সিকিউটিভ Like you can be member for a life long, but like president or specific executive post, then it's for a determined time, specific amount of time. নির্বাচিত হতে পারে Then there's like the re-election. আবার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হতে পারেন তাতে কি Maybe you'll be re-elected president again. Like for example, Modi, Indian president of India, maybe 1, 2, 3 times. আবার দুবার হওয়ার পর তিনবারের বলা In America, you cannot be re-elected more than twice in a row. আমেরিকার In America, যে প্রধানমন্ত্রী কি বলে প্রধানমন্ত্রী না the presidents, they don't call prime ministers president. He cannot be re-elected 3 times. It's written down in the memorandum, like it's a rule there. চলো Anyway, আমি এই জন্য বলছি কিন্তু ভগবান এই জগতের মধ্যে তিনি কতদিন থাকবেন for how long time Krishna will stay in this world? নির্ধারিত সময় রয়েছে It's a time which is predetermined, like it's already determined. যে So Srimati Radhika was telling Krishna, look, থাকবো না I don't want to stay in this material world. কৃষ্ণ তুমি থাকো Krishna, you stay here, আমি চলে যাচ্ছি but I'm going, okay? আমাকে নিন্দা Why? People of this world, তারা জানতে পারে they don't know about who I really am. They criticize me. I am your Swarupa Shakti Swarupini. I am the embodiment of your love তোমাকে and your internal energy. My job is to just give you bliss. নাম ভাবিনি এগুলো চৈতন্যের সিদ্ধান্ত রয়েছে This is the Siddhanta. তোমাকে আনন্দের দেওয়ার জন্যই তো ভাদিনী বলা যায় Hladini Shakti Srimati Radhika is just to give bliss to Krishna. This is her duty. Like তাই she's meant to give Krishna pleasure. কৃষ্ণ তুমি তো নির্ধারিত করে এসেছো তুমি থাকো So Srimati Radhika said, if you want to stay here for determined time, you stay, I'll go. Then Krishna said, জগৎ থেকে চলে যাও Radha, if you go away from this world, আমার লীলা তো হবে না my Lila will not be able to take place. আমি আধা If you go away, I'm half without you. আমি অর্ধেক I'm half without you. আমার হবে না I cannot live without you. What will I do here without you? রাধারানী বললেন Srimati Radhika said, no. People of this world, মিথ্যাবাদী they are liars. আর এই জগতের লোক দুরাচারী They're wicked. Like, তারা আমাকে বুঝতে পারে না they don't understand me. আর আমাকে এই জন্য তারা নিন্দা করে অসতী বলে They are telling I'm unchaste. আমি কি করে থাকি বলো তখন কৃষ্ণ বললেন হে রাধে তুমি চিন্তা করো না Krishna said, Radha, don't worry. তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমাকে জগতের মধ্যে সতী নারী বলে আমাকে এই সতী নারী বলে তোমাকে আমি প্রচার করব I will preach that you are chaste lady. Not only me. All those that say generally that you are unchaste, all of them, they will সতী নারী বলে ঘোষণা করবে call you chaste. They will announce you as chaste lady. Okay, if I tell you chaste lady, okay, I love you, so yeah, of course, I'll say this, but I will arrange for others also. Even these people who Jatila Kutila, for example, that they call you unchaste, I will also make them announce that you are chaste. So one day Krishna performed a very beautiful pastime. কৃষ্ণ নন্দগ্রামে রয়েছেন Krishna was in Nandagram. কৃষ্ণ এখন কিশোর বয়স হয়েছে He was a young, youthful form. হঠাৎ কৃষ্ণের মাথার খুব যন্ত্রণা হলো And Krishna started feeling so much headache জ্বর উঠেছে or like fever also.
They called it Vaidya, the doctor, Ayurvedic doctor. He saw he saw Krishna give medicine, but Krishna was not getting cured. He was not getting better. The more the days would pass, more he would feel headache and more fever also. Krishna was making the pastime of becoming with fever. Fever pastimes. Then all the Brajavasis, they were so upset. Remember, Krishna is the life and soul of the Brajavasis. The Brajavasis, they love Krishna so much. If any problem, any happens with Krishna, the Brajavasis became completely afflicted. Nanda Yashoda didn't know what to do. All the doctors came to see Krishna and tried to cure him. But the headache and fever were not decreasing. So what to do? Or not improving, being cured. So Ma Yashoda was like, what to do? She was crying. All the Vrajavasis. In the house of Nanda Maharaj, all of them were crying. Why? Today the life and soul of the Brajavasis, Govindu, he is suffering from pain. Krishna is doing this Lila of feeling fever, feeling pain. The pain in the body, so much hot, Krishna's body. The doctor said, I already gave all the Ayurvedic all the medicines. What to do? I don't know. So, better you go to Narayana and pray to him. Now it's out of my control. The doctor said, this is beyond my hands, my control. Because all the medicines I've tried there didn't work. So what to do? What to do? All the Vrajavasis, they started crying so much. So in that room which Krishna was staying, the Vrajavasis, they were around that room and crying, praying to Narayana. Hey Narayana, the wealth of our heart and soul, Govinda, please protect him. So like this, all the Vrajavasis were crying. Krishna was looking. Then, in one form, Krishna came as a doctor, another doctor. Veda means Ayurvedic doctor. Krishna came as an Ayurvedic doctor, like another one. And then he told, okay, I will analyze how is Krishna's health. So the Vrajavasis told, look what happened with our life and soul, Krishna. Nanda Yashoda was crying loudly. She was even fainting. What happened with my Gopal today? For the last 3-4 days, Gopal his fever is only increasing. He's not getting better. He has so much headache. Then Nanda Maharaj and all the Vrajavasis, the elders Vrajavasis, they told Krishna, so not Krishna, the Ayurvedic doctor that actually was Krishna in disguise, okay, see if you can solve this, please. Krishna came in the disguise of a Vaidya. So Krishna saw his pulse. Krishna and Ayurvedic doctor saw the pulse of Krishna. Oh, Baba, this disease has no cure. He cannot be saved from this disease.
make any arrangements for his cure. You have no other resolution. I don't know what to do. You have no other like resource, nothing, no option. So all the Vrajavasis started crying like bitterly, screaming like crying. Please, there is any other solution, some way? Then Krishna told. Actually the doctor said, I'll try to see some solution. So the Ela, Nira, and Pingala, the Susumna, the three nadis, three pulses. So he checked the pulse of Krishna. The doctor checked the pulse of Krishna and saw it was really, his health was really ill. And then there was no cure, he didn't know what to do. And everyone started to cry even more. Oh my God, Krishna will die. Mother Yashoda, she heard this, she immediately fainted. Then the Ayurvedic doctor tried to pacify Mother Yashoda. Okay, I'll try to find some solution. With some herbs or some mantra, something which is powerful, like Mani Mantra, Aushadhi, like some crystal, some herb or some mantra. They have some special power, so I'll try to do something. Then Ayurveda was again and again checking Krishna's pulse, and he said, okay, I'll try the last medicine. If the medicine works, then certainly your son will be saved. Everybody said, oh, best of Veda Thakur, the worshipable doctor, please tell us, what can we do to improve Krishna's health? So he said, actually Krishna in the disguise of the doctor, right? He said, some mantra franta, I could just made up some mantra, and then so there is one special tree. So you have just like make a sandalwood paste and put this in whole Krishna's body. This will decrease the heat in Krishna's body. Second point, you have to take another herb, like a powder I have. So third thing is that have to bathe Krishna with the water of the Jamuna. They thought, oh, this is good, Jamuna is really close by. But the doctor said, it's not only bring the water. Yeah, you have to fetch water in a clay pot, yes. But this clay pot must have 1,000 holes. But the water cannot come out from the pot from these holes. So if you bathe Krishna with this water, but from the Jamuna in these pots of many holes, then Krishna will be okay. But there's one point. The only person who can bring this pot is a chest lady. So Yashoda thought, for my son, of course, I have to go. But Krishna thought, the doctor thought, my mother Yashoda is really chaste. It will be very easy, she'll be able to bring the water. So the doctor said, Shastra also explains that
if the son is sick, the medicine should not be given by the mother of that son from the hand of the mother. Actually, really Shastra explains this. So the Ayurvedic doctor Krishna is really clever, no? So he's saying the chaste lady has to bathe Krishna in this pot with 1,000 holes. But Mother Yashoda said, I am chaste lady, I will go. Mother Yashoda said, I will bring the water from the Jamuna in this pot with 1,000 holes. Then the doctor thought, my mother, she's really chaste lady. She'll very easily be able to bring this water. So then the doctor said, no, but Shastra explains that the mother is not proper to bring the water. He even mentioned one verse. Actually, the parents should not give the medicine to the son. And also other relative also not, because Mother Rohini maybe would try. So he started saying many things. Okay, so who should bring the water? Then Purnamasi, they said, Jatile Kutile, you always say that you're chaste. You always say that you are the best chaste lady. So you could bring the water for Govinda, no? Jatila said, yes, of course I'll bring. I'm going. Just give me some money and I'll bring. Just bring water from the Jamuna. Jatila Kutila went with the pot. I think they said, Jatila Kutila, okay, no, we don't want anything, we'll bring the water. But they tried to bring the water and the water was all coming down from the pot because the pot had 1,000 holes. So all the people in Vraj, they started mocking them. Always you call yourself a chaste lady, eh? So Jatila Kutla, they were so ashamed because they couldn't show their face off anymore at that place because otherwise they would be mocked by the people. And Purnamasi Devi said, hey Jatila Kutla, because they were trying to get the water, but water was falling from the pot. So, oh Jatila Kutla, tell your daughter-in-law. No, our daughter-in-law, no. Then Nanda Yashoda said, Jatila Kutila, whichever amount of money you want, we'll give. Just tell your daughter-in-law to bring water from the Jamuna. Yeah, because people like money, na? In the world, the thing people want the most is money. So if you have a lot of money, you can control everyone. Human beings are the slaves of money. If you give some money to someone, offer some money, she'll do everything for you. Even good things, even bad things, he'll do for money. So wealth is also a path how to do sinful activities. It's like a source of anarthas also. Like make you do bad things sometimes. Okay, so they offered some money to Jatila Kutila. Nanda Yashoda offered money to Jatila Kutila, so Jatila told her daughter-in-law, Radhe, go bring water. Srimati Radhika said, always you call me unchaste. If even you couldn't bring the water, I won't be able to bring as well. Oh, I'll not go. Jatila Kutila, catching the feet, holding the feet of Srimati Radhika, they said,
Go, go, daughter-in-law. If you don't go, Krishna will die. লোক আমাদের পিটিয়ে পিটিয়ে মারবে। The Vrajavas, they will beat us. হ্যাঁ, তুই তো অসতী, আর তোর বৌমাকেও পাঠাস এই জল আনতে, আর কৃষ্ণ এই জন্য মারা গেল। Krishna will die. কৃষ্ণ যদি মারা যায়, If Krishna dies, তাহলে আমাদের কেউ তার ধন দেবে না। no one will give us money. হ্যাঁ, আর তাই নয়, সকলে আমাদের পিটিয়ে পিটিয়ে মারবে, মেরে দেবে একবার। এই জন্য বলছেন বারবার, So they were saying, like insisting, বৌমা very humbly asking to Srimati Radhika, জল নিয়ে আসো। you go bring water. অনেকবার বললে পর After they said many times, তখন রাধারানী, হ্যাঁ, Srimati Radhika শত ছিদ্র কলসিটিকে নিয়ে যমুনার উপকূলে উপস্থিত হলেন। came to the banks of the Jamuna with that pot with 1,000 holes or 100 holes. স্মরণ করে And she just remembered Govinda. সেই কলসিটিকে যমুনার জলে, হ্যাঁ, প্রবেশ করালেন। And the water of the Jamuna entered that pot. এখন কলসিটা যমুনার জলের মধ্যে যখন প্রবেশ করাচ্ছেন, When the water of the Jamuna entered the pot, শ্রীমতী রাধারানী নিজেই দেখছেন, Srimati Radhika herself, she saw all the কলসির মধ্যে যত ফুটো রয়েছে, সমস্ত ফুটোর মধ্যে holes in the pot. কৃষ্ণ সেখানে Actually, Krishna was present in all these holes. কত রূপ ধারণ করতে পারে। We see how Govinda manifests many Many forms. forms. Krishna manifested many forms and broke all the holes of the broke all the holes of the water pot. আরে সহস্র মানে অনেক। She's asking, there was hundreds or thousands? বলা হয়েছে তাৎপর্য হলো Sahasra অনেক ছিদ্র। generally means thousand, but the meaning is actually many holes. It's not like I think of counting how many holes. So like many holes in the pot. দুই চারটা হলে নিয়ে আসতে পারতেন না। শত ছিদ্র বলার কথা বলছে, 100টা ছিদ্র তো বলাই হয়, তার মানে So অনেক ছিদ্র। yeah, 100 holes, or বলা হয় when the number is very big. হবে তার কোনো মানে নেই। সংস্কৃতের মধ্যে এগুলো রয়েছে। In Sanskrit they use this. When they say like thousands, like this, it's like many, many. It's like something which cannot even count. ছিদ্রযুক্ত কলসি বলা হয় যে কখালু শত ছিদ্র, যাই হোক। Maybe you can say 100 pots, 100 holes in the pots, or 1,000 holes in the pot. Doesn't matter. You just need to understand it's a pot with many holes. যখন শ্রীমতী রাধিকা যখন So when Srimati Radhika কলসিটিকে যমুনার জলে যখন তিনি was fetching the water from the Jamuna with that তখন দেখলেন pot, শ্রীমতী রাধিকা কি দেখলেন, Srimati Radhika saw এর মধ্যে that amongst, like inside all the holes, Krishna was actually there. বিরাজমান হয়ে সেই ছিদ্রকে যে তিনি কি করে দিয়েছেন, আচ্ছাদিত করেছেন, ব্লক করে। Krishna was like blocking the holes. কৃষ্ণ ভগবান অনন্ত স্বরূপ। Krishna is Bhagavan, he has many forms. Where is Krishna? Where Krishna is not present? Where Krishna is not present? He's everywhere. মণিয়ান মহত মণিয়ান। তিনি ছোট থেকে ক্ষুদ্র হতে পারেন, আবার বৃহৎ থেকেও তিনি বৃহৎ হতে পারেন। He's the biggest of the biggest, the biggest and the smallest of the smallest. কর্তুম অকর্তুম He's Bhagavan. সমর্থ সব ভগবান ইতি বাচ্য। ভগবান তো তাকে বলে যাকে যেটা সম্ভব নয় অসম্ভবকে সম্ভব করে। God is someone who makes the impossible possible and the possible impossible. ভগবান অনন্ত রূপ ধারণ করে Bhagavan manifested many forms, and সেই শত ছিদ্র বা সহস্র ছিদ্র ঘোড়াটিকে he was বন্ধ করে দিলেন। blocking the holes of that 1,000 গোবিন্দের whole pots. করতে করতে So remembering Krishna, Srimati Radhika, থেকে যমুনার জলের দ্বারা ভরে দিলেন। she fetched water with that pot from the Jamuna. এক বিন্দু জলও পড়েনি। Not even one drop of water fell. সকলে দর্শন করছে। Everyone saw this. এক বিন্দু ঘোড়া ছিদ্র থেকে পড়বে না। আর দুসরি কি বলছেন? First of all, not even না পড়ে যায়, মানে ছলকে জানা পড়ে যায়। one drop fell. Not split. And also the water didn't split. Srimati Radhika had to bring that pot, right? Like not only fetch the water but also bring it. And no drop of water, nothing fell. Then she threw on the head of Krishna. Immediately Krishna's all suffering and heat, his headache were over.
So from that moment on, they preached in Braj. Srimati Radhika is the chest lady. আর সেই থেকে Is a chest lady. তারা বললো আজ থেকে আমরা কখনো So Jatila Kutila, that they said, nowadays, অসতী বলে আমরা বলবো না। not ever again, we won't say that Srimati Radhika is unchaste, ever again. Shastra explains, Srimati Radhika is a chaste lady. বিশ্বভানুনন্দিনী নীলবসনা পরিহার এইসব পড়া আছে। হ্যাঁ 8টা বাজেনি, এখন 10-15 মিনিট বাকি আছে, ঠিক আছে 15 মিনিট To have 15 minutes, 15 minutes more. তাই শ্রীমতী রাধিকা, হ্যাঁ যে শ্রীমতী রাধিকা বললেন যে আমি মর্ত্য জগতের মধ্যে থাকব। So Srimati Radhika is saying, I don't want to stay in the material world because everybody calls me unchaste. Then Krishna, with this Lila I just told, Krishna preached that Srimati Radhika is the only real chaste woman. কেন কথাটা বললাম যে কৃষ্ণ Why am I saying this? যে মাথায় যে ময়ূর পঙ্খ ধারণ করে তিনি প্রমাণ করলেন, হ্যাঁ কৃষ্ণ ব্রহ্মচারিত্ব প্রমাণ করলেন। So when I was telling that Krishna used the peacock feather to prove that he is a celibate. শ্রীমতী রাধারানী And also another meaning, because he's putting Srimati Radhika on his own head, over his own head. কি বলে The poets explain, আমার কৃষ্ণ দেখা ওই যে যায় গো দেখা বলা আছে না সুখ সারি। it's good to note. So the quarrel between the male parrot and female parrot. সুখ বলে কি বললেন, Male parrot is saying, look, my Krishna, ময়ূর পঙ্খকে he's শিরোদেশে ধারণ করে so beautifully wearing the peacock feather on his head. হয়ে গেছে। Then the female parrot was saying, oh, you're speaking too much, huh? তুই কি জানিস Do you know something? রাধারানী কৃষ্ণ শিরোদেশে ধারণ করছেন। শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে নাম ও নামে অভিন্ন। Shastra explains there's no difference between God and his holy names. ঠিক তদ্রূপ শ্রীমতী রাধা নাম আর রাধারানীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। So there's no difference between the name of Srimati Radhika and herself. রাধারানীকে So that's why Krishna, he wears Srimati Radhika on his, over his head, like because in the peacock feather there's the name of Srimati Radhika written না বংশীর দ্বারা in the peacock feather. Okay, so why Krishna uses the flute করেন to call all the Braja gopis? রাসের মধ্যে যেখানে প্রেমের যে সর্বোত্তম লীলা আদি প্রকাশ হয়, প্রেমের যে সর্বোত্তমতা প্রকাশ হয়, So best Lila শ্রীমতী in the prema মানভঙ্গের জন্য is when Srimati Radhika is angry with him, man. Then Krishna also used the flute to pacify the man of Srimati Radhika. Do you understand? এই বংশীর মহিমা অনেক রয়েছে। So the glories of the flute of Krishna, so many glories. সাক্ষাৎ সরস্বতী The flute is not an ordinary thing, it's directly Saraswati. রামের মধ্যে বলা হয়েছে কোন The Puranas explain that once সরস্বতী দেবী তিনি Saraswati Devi, উপাসনা করলেন, she worshipped Govinda লক্ষ্মী দেবীকে and said, তোমার বক্ষস্থলে তুমি ধারণ করেছো, you always keep Lakshmi Devi in your chest as like a Swarna Rekha golden line. দেবে না? Won't you give also a place for me? Give me some place for me. সরস্বতী দেবীর কঠোর তপস্যা দেখে গোবিন্দ বললেন Saraswati Devi did hard austerity. তাও করো, Govinda said, okay, what do you want? Then Saraswati said, look, আমি তোমার বংশী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে চাই, I want to be born as your, আমি তোমার সদা সর্বদা অধামৃত পান করব, as your, এর মধ্যে as your flute, and I'll always be able to relish the nectar of your feet. এই বংশী হলেন শুদ্ধা সরস্বতী। অ্যাকচুয়ালি এই বংশী হলেন আবার শ্রীমতী রাধিকা। So the flute is Srimati Radhika, actually in one way, but Shuddha Saraswati. It's a story of the Puranas. কৃষ্ণ বংশীকে কখন তিনি হাতছাড়া করেন না, So Krishna never gives up his flute. বংশীকে কখনো হাতছাড়া করেন না। গোপীগণ বংশীকে চুরি করার জন্য অনেক প্রয়াস করে। Gopis try to steal his flute. চুরি লীলার কথাও বলা রয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে। Shastra explained Vamshi-cori Lila. লীলা রয়েছে, Beautiful pastimes. সময় সংক্ষেপ হওয়ার জন্য আমি এই সব লীলাগুলো বলতে যাচ্ছি। Sometimes I tell these stories. কিন্তু কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র
এই দুইটি বস্তু ধারণ করে। Krishna in Braj, he always keeps these two things. What? বংশী। Peacock feather and flute. তাই শ্রীমতী রাধিকা বলছেন, তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ, ব্রজজনের কভু নাই ভাই। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারী, তোমার না দেখিলে মরে। ব্রজজনের কি হবে উপায়? তোমার এখানে তো এই কুরুক্ষেত্র, এখানে তুমি ই ধারণ করেছো, রাজ মুকুট ধারণ করেছো। In Kurukshetra, Krishna, you're wearing golden crown like of a king. You have the also stick of king. You have other clothes, but in Vrindavan, no, you have peacock feather, flute. Oh, Krishna, please come to Vrindavan. You are the wealth of the Brajavasis. Hey Govinda, you are the. Please come to Vrindavan. You are. Yesterday I told that kirtan. ও ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে ব্রজ গোপী কেন্দ্রে আকুল নয়ন জলে ভেসে अरे ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো ব্রজ গোপী কেন্দ্রে আকুল নয়ন জলে ভাসে ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো। এসব আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে। So we see these kirtans in the poems of our Vaishnavas. দেখো বহুত দিন হয়ে গেল ব্রজ ছেড়ে এসেছি। So আর ব্রজে কি করে যাব বলো, ব্রজে যাব বলো। So gopis are saying, please come to Vrindavan. Then Krishna is saying, but I'm in Dwarak. Here I have palace. Here there's such a nice environment. There's no dust here. There's a kingdom and palace. So many nice things here in Dwaraka. In Vrindavan there's only dust and dust. Isn't it? I'll not go to Vrindavan. Then the gopis are saying, in Vrindavan there's no dust. There's no dust anymore because the gopis cried so much. So there's no dust, like it's only like mud because of dust plus water. Then Krishna is saying, but how will I go? How will I walk? If there's only water from the eyes of the gopis, how will I be able to go there? Krishna is asking. Krishna is saying, my foot will be dirt with mud. Then, no, don't worry. Gopis will clean your foot, also with their tears and also with their hair. They will clean your feet, so don't worry. Then, okay, but if it's only full of water from their tears, how to go to Vrindavan? There will be like a boat made with the body of the gopis, and you'll be able to cross in the tears of the gopis. So these kirtans are there, these poems. Govinda, go to Vrindavan. Manifest your lotus feet in Vrindavan. ব্রজলোকে প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি করে কৃষ্ণ তারি আস্বাদন। এইরূপ রাধারানী আর ব্রজগোপীগণের প্রেম সূচক কথা শ্রবণ করে
So hearing this, আকুলিত ব্যাকুলিত হলেন, what gopis are saying, Srimati Radhika, নাই ফেটে পড়লেন। হ্যাঁ, এই জন্য নিজেকে বললেন আমি তোমাদের ঋণে ঋণী ন Krishna is saying, I am indebted to you. বিবুধ সাবিব যা মা দুর্যোগ গৃহ শৃঙ্খল সংবৃশ্চ প্রতিজাতু সাধুনা। তোমার যে প্রেম, The love you have for me, প্রেমের আমি চিরকাল ঋণী। I am eternally indebted to your love. আমার মতো সুদীর্ঘ Even if I had a long lifespan of like Lord Brahma, চরণ সেবা করি, even if I would serve your feet, আমি মুক্ত হতে পারবো। I would never be able to কেন to আমার জন্য তুমি pay off my debt with you, দিয়েছো? because you have given up everything for me, অভূত অপূর্ব। and this is something incomparable. কিন্তু গোপীগণের যে কৃষ্ণের জন্য যে ত্যাগ, The renunciation that gopis have বর্ণন করা যায়, accepted for Krishna, সমস্ত ত্যাগ দিয়েছে। this is incomparable. They তাই have given up everything. Then Krishna said, আমাদের কাছে ঋণী। I am indebted to you. তখন কৃষ্ণ তাই বললেন, হে প্রাণপ্রিয়ে রাধিকে শোনো। Then Krishna said, Hey Radhika, listen. সত্যবচন তোমা সবার স্মরণে ঝুরুময়ী রাত্রি দিনে মোর দুঃখ না জানে কোন জন। ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা সখাগণ সবে হয় মোর প্রাণ সম। তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন। তোমা সবার প্রেম রসে আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবল। তোমা ছাড়ি লইয়া সভা লইয়া আমা দূরে দেশে লইয়া রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল। কৃষ্ণ যেন কান্তে কান্তে অঝোর নয়নে Krishna crying and crying. ঝরা অশ্রু প্রবাহিত করতে Krishna then crying, he says, হে রাধে, Hey Radhe, তোমাদের যে প্রেম, the love you have, প্রেমের কথা আমি ভুলতে পারি I can never forget your love. আমি সত্য করে বলছি, I'll tell you the truth. তোমাদের জন্যই আমি ক্রন্দন করি। Day and night I'm crying for you actually. কেন না? Why? তোমাদের যে প্রেম, Because the love সেটা ভুলবার না। you have for me, I cannot forget it. প্রেম নাই বলে আমরা ভুলে যাই। In this world there's no love, that's why we forget. কিন্তু অপ্রাকৃত চিৎ জগতে, But in the transcendental spiritual world, that love is eternal. কৃষ্ণ বলছেন ভুলতে পারি না। হ্যাঁ, এই জগতের যত প্রেম রয়েছে, All the loves in this world, they are ম্যাটেরিয়াল লাভ, material love. সেগুলো আমরা ভুলে যাই। That's why we forget অপ্রাকৃত চিৎ জগতে about it. কখনো ভুলা যায় না। But in the transcendental world, the prema is not like this. You cannot even forget it. You cannot forget that love, if it's real love. That's why Krishna is saying, I'm telling the truth. Actually, I remember you guys all the time. না জানে কোনজন, Who knows how much suffering I'm feeling? You don't know how much I'm suffering. করার সঙ্গে সঙ্গেই I'm thinking about you all the time and crying for you. কেউ নাই যাকে আমি হৃদয়ের কথা But in Dwarka, nobody understands my heart. বুঝিলে না বুঝে অন্যজন। ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা সখাগণ সবে সবে হয় মোর প্রাণ সম। মাতা পিতা, All the Vrajavasis, my mother, father, all of them are my life and soul. গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন। আবার সেই সকল And amongst all the Vrajavasis, সখা এবং মাতা পিতা থেকেও আবার এই গোপীগণ হচ্ছে আমার the gopis, they are জীবন স্বরূপ, my life, Jivan Swarup. জীবনের জীবন। And Srimati Radhika, you're the life of my life. তুমি আমার জীবনের জীবন। Radha, you are the life of my life. প্রেম রসে আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবল। হে রাধে, তোমার প্রেমের আমি অধীন। I'm completely dependent on your love. তাই না? শ্রীমতী রাধিকা যখন স্বাধীন ভর্তিকা, When Srimati Radhika is in the type of mood of Swadhina Bhartika Naika, বলেন whatever she tells, Krishna will do exactly as she orders. হ্যাঁ, আর তখন কৃষ্ণ ধীর ললিত নায়কের And then Krishna is in the mood of Dhira Lalita Naika, hero, completely controlled by his beloved. So the Dhira Lalita Naika has 4 qualities. One of them is Prayasi Basibhut, is the hero which is controlled by his beloved. So Srimati Radhika says, put alta in my feet, put kumkum on my breasts, আর এই আমার যে মস্তকের যে কি রয়েছে, and চুল রয়েছে, my এই সুন্দর করে decorate my hair. কৃষ্ণ তাই করেন। And Krishna will do as she says. তাই বলছেন যে বাস্তব আমি তোমার অধীন, তোমার ছাড়া লইয়া দূর দেশে লইয়া রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল। কৃষ্ণ বলছেন এটা আমার দুর্দৈব, Krishna said, তোমাদের ছেড়ে আমি আজ
It's my misfortune that I'm staying so far from you. This is my misfortune that I'm staying in Dwarka. Krishna doing pastimes as like a human being. प्रिय प्रिय संग हिना प्रिय प्रिय संग बिना नहीं जिए ये सत्य प्रमाण मोर दशा सुने जबे तारी दशा हबे এই ভয়ে দুয়ে রাখে প্রাণ। হ্যাঁ, কান্ত কান্তার জীবন ধারণের ইচ্ছাটা কি? হ্যাঁ, এক অপরের সুখ দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন প্রিয় প্রিয়া সঙ্গহীনা প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা নাহি জিয়ে এই সত্য প্রমাণ। Like lover cannot live without beloved. Love is such a thing that if you're separated from your lover or beloved, you cannot live anymore. You can't live anymore. So you just continue alive because you think Krishna will come back. Because when Krishna left Vrindavan, Krishna said, I'm going today, but I come back at the day after tomorrow. Today I'm going, Krishna had promised. Tomorrow I'll kill Kamsa, and then the day after tomorrow I'll come back. So the Vrajavasi, they had this strong faith that Krishna would come back the day after tomorrow. সেই দুহে মিলে অচি রাতে রাখিতে তোমার জীবন সেবি আমি নারায়ণ তার সত্যে আসি নীতি নীতি তোমা সনে ক্রীড়া করি পুনঃ যাই যদুপুরী তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্তি মোর ভাগ্য মো বিষয়ে তোমার যে প্রেম হয়ে সেই প্রেম প্ররম প্রবল লুকাইয়া আমার আনে সঙ্গ করায় তোমা সনে প্রকটেই আনিবে সত্তর যাদবের বিপক্ষ যত দুষ্ট কংসপক্ষ তাহা আমি কইলু সব ক্ষয় আছে দুই চারিজন তাহামারি বৃন্দাবন আইলাম জানিহ নিশ্চয় সেই শত্রুগণ হইতে ব্রজজন রাখিতে রহি রাজ্যে উদাসীন হইয়া যেবা স্ত্রী পুত্র ধনে করি রাজ্য আবরণে যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া তোমার যে ব্রজ প্রেম করে আমার আকর্ষণ আনিবে আমাদিন 10-20 পুনঃ আসি বৃন্দাবন ব্রজবন্ধু তোমা সনে বিলসিব রজনী দিবসে এ তো তারে কহি কৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ শ্লোক পড়ি শুনাইল সেই শ্লোক শুনি রাধা খণ্ডিত সকল বাধা কৃষ্ণ প্রাপ্তে প্রতীত হইল ময়ি ভক্তি ভূতানাম মৃত্যাত্মকল্পতে দৃष्ट्वा যদ আসীন মৎস্নেহ ভবতি নাং মদাপনম। ঈশব অর্থ প্রভু স্বরূপের সঙ্গে রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে নিত্যকালে সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাইয়া। এই সকল চৈতন্য মহাপ্রভু। So all these Chaitanya Mahaprabhu, when he was absorbed in the mood of Srimati Radhika, Mahaprabhu was dancing in front of Jagannath with all these moods, thinking about all this. This is a great important thing for the Gaudiya Vaishnavas. All these Rasa Shastra, Rasa Vichar, some very subtle details. Those who are Rasika Jans, they study the Ujjwal Nilamani and Bhakti Rasamrita Sindhu and they relish these rasas. Normal people cannot relish this. Like this, like for example, the swan has the potency to separate the milk from your water. Like if you give water with milk to the swan, he'll drink only the milk and give up, like drop the, like he won't take the water. In the same way,
All these kathas in Chaitanya Charitamrita, there are so many confidential meanings here, really romantic and confidential. The transcendental poets like Rupa Goswami, that Rupa Goswami who fulfilled all desires of Mahaprabhu. This Rupa Goswami, if you study the books of Rupa Goswami, you'll be able to realize this Rasa Madhurya, otherwise not. This katha is here in the Chaitanya Charitamrita about the moods of Mahaprabhu in the Ratha Yatra. So what we have to do? Surrender to the feet of Rupa Goswami, get the mercy of Mahaprabhu also. Chaitanya Charitamrita kahe Krishna Das. Rup Raghunath Goswami. Sri Raghunath Pade, Sri Rup Raghunath Pade Jaras, Chaitanya Charitamrita kahe Krishna Das. Ya jai sune sai Chaitanya pai, Sudura Vishwas kah sah prema bhakti hai. Sri Rup Raghunath Pade Jaras, Chaitanya Charitamrita kahe Krishna Das. So beautiful, this book, this unparalleled book. Goswami Charane amader, Arup Goswami Charane amader সমর্পিত হতে হবে, তবে এই সকল কথাগুলো আমরা বুঝতে পারবো। এই কস্তুরী মঞ্জরি তিনি এই সকল কথাগুলো Kasturi Manjari explained all these moods. He wrote all this in Chaitanya Charitamrita. এই Chaitanya Charitamrita, so Chaitanya Charitamrita again and again. We have to read Chaitanya Charitamrita again and again. It's over. Chaitanya Charitamrita kahe Krishna Das. খুব সুন্দর এই সমস্ত গ্রন্থ, অমূল্য গ্রন্থ। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরণে আমাদের আর রূপ গোস্বামীর চরণে আমাদের সমর্পিত হতে হবে, তবে এই সকল কথাগুলো আমরা বুঝতে পারবো। এই কস্তুরী মঞ্জরি তিনি এই সকল কথাগুলো যিনি রচনা করেছেন। গুড প্রেমানন্দ। এই চৈতন্য চৈতামৃত বারবার পড়তে হবে, অধ্যয়ন করতে হবে। I have to again study again and again, read Chaitanya Charitamrita. Gurudev was reading the 13th chapter, Madhya Lila. 13th chapter, Madhya Lila. Jai Sri Gurudev. Chaitanya Charitamrita